good heart who want to unite this country unite. Thank you very much. Thank you very much. Yangu tu ni kwanza kumuomba mama yetu msamaha kwa ajili sasa naona sisi kama wanasiasa tumeamua sasa kumuingiza kwa matope. Na yeye ni mama yetu, yeye ni nyanya wetu, ana wajukuu na vitukuu. Na leo hii sisi kama watoto wake, maana sisi ni watoto wake, tunataka kumwambia makamu wa rais kwamba kweli kama mamako angetukanwa hivyo na wewe wataka kuwa rais, ungesikiaje? Maana matusi yale wale vijana wamepeana, maana mimi sitawaita waheshimiwa, maana hawafai kuitwa waheshimiwa. Ni matusi ile wametusi hata mamako. Mahali yuko ajue pia yeye alitukana na hao vijana. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndiye anafaa ajitokeze, akamwombe mama msamaha. Akamwombe mama msamaha. Maana hii nchi mahali tumefika, mumesahau ya kwamba mama yetu Mama Ngina ndio baba ya Uhuru Muigai Kenyatta. Maana ule mama aliwachwa mjane kuanzia 1978. Nani aliyemlea huyu kijana unayemtusi Mheshimiwa Rais? Mamake ndio babake. Unapouliza hii nchi ni ya baba wa nani, kumbuka mamake ndio babake. Maana yeye hakukuwa na bahati kuishi na babake. Kwa hivyo lazima tuheshimiane. Na niambie waheshimiwa wenzangu, kama tunaenda kuvunjana kisiasa, basi tusiingize wazazi. Na hapa tunapoanza hivi, nataka kumuuliza makamu wa rais, wewe utakuwa rais kwa lazima. Watu watakufa, watu watatukanwa, wamama zao watatukanwa, ndio uwe rais wa nchi ya Kenya. Na tumefika hiyo 2022, wewe unaishika Biblia kila siku. Wewe wajua ya kwamba Mungu upanga maisha ya mtu. Na kama kweli una imani utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5, kuwa na imani. Unaposhika Biblia, unaishika kwa mchezo ama kwa imani? Kama ni kwa imani, hufai kuwa na hii vuguvugu yote. Maana kwa Mungu hamna vuguvugu. Na ninaelezea Mheshimiwa makamu wa rais, bwana, ninajua ni mtu anasimama katika kanisa na anaongelesha watu. Kama kweli unaingia kanisani na imani ya Mungu, hufai kuwa na wasiwasi. Unafaa umwachie Mungu akakutendee wema. Lakini hii yako, hauna imani. Nimekuambia leo hauna imani. Kwa hivyo muombe Mungu vizuri. Asante. Shoma mama. Yangu ni kusema tu tumestuka na kushangaa, kwa sababu na nataka kusema wenye walitukanana hao MPs wawili wanatoka Rift Valley. Watu wa Rift Valley sio hao ndio wametukanana. Mimi pia ni mtu wa Rift Valley. Ni wao wawili ndio wametukanana. Na ile imetuchangaza. Mwanaume kufika kiango ya kutukana mama kama huyo, Mheshimiwa Mama Ngina, kutukana yeye, hiyo mwanaume anafaa afanywe nini? Tumchonee marinda akuja afae, kwa sababu amefika kiazi ile si ya binadamu. Huyo ni mama nyanya yake. Huyo ni mama inaheshimiwa kwa Kenya mzima. Kwa Kenya mzima. Wakenya wafikirie Kenya hii yetu tulipata kwa njia gani? Tulipata kwa Wakenya wale wengi hawako hai sahi. Na huyo mama ni moja akuchangia hata Kenya yetu kwa maisha tuko sahi. Ile sisi wengine tunahadisiwa akati Kenya imepata huru. Huyo Mama Ngina Mungu amemweka mpaka akaona tena mtoto wake ameongoza Kenya.
Hiyo ni Mungu mwenyewe ndiye amepanga, sio binadamu. Ni Mungu ndiye amepanga. Kwa hivyo nataka tu kuambia hiyo matusi ametoa, ajue ametukana wamama wa Kenya mzima. Hajatukana mama ngine peke yake, ametukana wa Kenya wote wa mama. Kwa sababu ikifika siasa, nataka kueleza, ikiwa unataka rais, ikiwa unataka MP, ikiwa unataka nini, haikuji na matusi. Uwezi pata ongozi na matusi. Wasifikirie wakitukanana uongozi itakuja kwa sababu ya matusi. Ile kura walikuwa wanafikiria wako nayo yote imepotea. Hiyo matusi imepoteza hizo kura. Hajue hajatukana miti, alitukana binadamu. Na huyo family ametukana, hii ni mara ya 3. Sijui kwa nini tunachangaa. Kuna siku alitukana marehemu Kenyatta akiwa mchanga. Akusema mfufue mtoe. Leo ni mama. Kwani kuna nini? Ni nini? Hii ni shida gani watu wako nayo? Mimi nataka tu kueleza. Sudi aende, sijui ataenda polepole ama ataenda aje. Hiyo speed anaenda, kuna watu wana speed kumshinda. Na hiyo imeumiza sisi wa Kenya, wa mama wote wa Kenya. Matusi kama hiyo. Matusi kama hiyo hatuwezi kubali hata kidogo. Kwa hivyo siasa waombe Mungu, bila wataomba Mungu sijui, kwa sababu nashukuru mama Alachi amesema ukienda kanisa unaenda kutubu dhambi. Sasa sijui wale wanaenda kanisa wanaenda kutubu dhambi ama wanaenda kuongeza. Hii imekuwa mambo taabu kabisa. Kwa hivyo tunasema tumesikia uchungu na bado sasa wakitaka tufungue mdomo tuko tayari kufungua. Lakini sio ya matusi. Ni kuapa kusema Wakenya wakae pamoja. Ni kuapa kusema tunataka amani Kenya, hatutaki vita kama hii ya mapema. Na kama wanatengeneza vita, watangaze basi. Thank you very much. On behalf of many women, mothers, girls, and families that may not be able to speak today, and also in support of my colleagues, I would like to say that it is shameful that our colleagues who are not so honorable have decided to abuse the presidency, the president, and members of his family. Worst of all, they have decided to hurl abuses to a lady, our mother, that we have never heard any negative utterance from her. I would like to say that it is not good, it is annoying for colleagues who we expect to be speaking positive things about this country. They have become power hungry and they have decided to start politics and to be so abusive in a way that we have never imagined. In support of my colleagues, I would like to say that we would like people to think about the future of this country. This is a woman who fought, who supported people who fought for the independence of this country, and we would like her to be respected. Indeed, all women, starting from the first lady of the Republic of Kenya, should be respected. All women should be respected, and we hereby demand an apology from the Honorable Sudi and the Honorable Johanna Ngeno. And I would like to ask the Deputy President, if they are not going to do so, then he needs to take upon himself and apologize to her on behalf of these two dishonorable members. Thank you. Thank you. Let me just say that as someone who's also walked in this path ya kuweka matusi, kufanya hii na ile, it has not taken us anywhere as a country. And therefore, what we'd like to say, it must stop. And there has been an attempt, serious scheme to discredit the family of His Excellency the President from the Deputy President and his allies.
It started with Jomo Kenyatta himself. This same Sudi attacked him. Corneli Serem, member for Aldai, brought in the brother of the president. Nothing was said. Then they went to attack the president himself, Nelson Koech and others. Nothing was said. Because they saw that it was being encouraged, they have now crossed the line to the mother, the matriarch of this nation, Mama Ngina Kenyatta. It will not go uncondemned. And I want to say this to William Ruto. I saw he wrote a tweet saying that what Sudi and Ngeno said were wrong. If he is truly sincere, because we must call out hypocrisy, if he is truly sincere, we want to see Sudi and Ngeno apologizing to Mama Ngina, because he can make them apologize. If he told them to apologize, they would apologize. We don't want hypocrisy of hiding behind Twitter. After sending people to insult, you hide behind Twitter to pretend like you disassociate yourself. If he truly disassociates himself from these sentiments, let Oscar Sudi, let Johanna Ngeno, let Murkomen, let publicly apologize to Mama Ngina Kenyatta. Then we will know that he is not part of this thing. But as somebody who's walked this path, I want to tell him, you do not get votes of Mount Kenya region by insulting Mama Ngina Kenyatta. You do not become president by insults. You get there by humility. But with this path tunaona unatembea hii, hapa umeanguka mara 10 sana. Thank you, members for the state. My name is Kate Warugoro. And here we call things the way they are. We are not very happy. We didn't sleep, most of us. We were asking when early morning is coming and we deal with these issues. There are 3 things I want to categorically state, because I just left Tangatanga the other day, and probably I may not have mentioned a few things here. I have all reasons to believe that one, Sudi, Ngeno, and even Kipchumba Murkomen, and amongst others, they are not angry. They are selling a narrative and a script from their masters. And their godfather and their political mentor has made it a habit to use his attack dogs to communicate his message, because he's a coward. He cannot stand during day broad light to communicate and tell the president off, enough is enough. So we hereby also want to make you know and be aware that we know there is a political think tank which usually run their meetings at the deputy president's residence, where they have made now a new narrative of fighting the rest of the communities in the Republic of Kenya against the Gema community. And just approve and enough to show that you guys, you are hypocrites. And the kind of tweet that we received last evening from William Ruto is hypocritical. It is that this same lady, Her Excellency Mama Ngina Kenyatta, she is the same woman aliwekelea William Ruto mikono katika Furaha Stadium Nakuru. Na Mukoro prayed for you even when you're going to ICC. Is this the way you treat a woman who covered your shame, covered your nakedness, and we were there for you, and the country was there for you? So what you want to say is this: whatever is good for goose is good for duck. We want to employ a different tactic today. We want to say this: William Ruto, please come out, apologize to Mama Ngina on behalf of your attack dogs, apologize to the president on behalf of your attack dogs. Myself, Waruguru, and the people of Laikipia, the reason why we do not agree with you is because you are president in your own making and you feel you cannot submit under Uhuru Kenyatta as your president. And there's no two way. We have only one president, who is Uhuru Muigai Kenyatta. And Uhuru has stated clearly, it is time to heal this country under the BBI forum. We are inviting you, if you are not beating wild drums, starting from where Kapsaret, Member of Parliament, was addressing from, to distance yourself from this remark and endorse BBI. Otherwise, I can tell you, you will be inviting the international community again to come and investigate what God will not allow to happen. Thank you very much.
Therefore, will be said now. Then Gloria will speak. She wants to speak in Kikuyu. Gloria wants to speak in Kikuyu. Naongea na lugha gani? Ati Kikuyu ama hapana? Zote? Okay. Are you talking English? I'll do, yeah. Later. Okay. Kwangu ningetaka kuwakumbusha Wakenya pahali tumetoka. Mwaka wa 2007 tunajua pahali hii nchi ilikuwa. And we have not forgotten who was the master of 2007 massacre that happened. And we know the plan, we know where they started. They started with inciting the communities. They started with inciting, especially the Gamba community, against all the other 42 tribes in Kenya. And the similar path, similar script is being followed. As the women of this nation, we want to say no more bloodshed in Kenya. No more. And if those are your plans to attain whatever you want to achieve in 2022, forget about it. I am extremely tired of those utterances that the Kalenjins gave Uhuru Muigai Kenyatta votes, or they made him the president. How many votes did they have? 1.2 against from the Gema, 6.8. It's a shame. And not all of them also voted for Uhuru. We also know other tribes voted for Uhuru Muigai Kenyatta. And once Uhuru assumed the presidency, he became the president of everybody. For the ones who voted for him and the ones who didn't vote for him. So I want to remind the two dishonorable members, because they are not honorable members, do your politics, but avoid attacking Her Excellency Mama Ngina Kenyatta. We've never seen her on a platform, on a political platform. Actually, the last time she was in public, she was praying for one, William Samoei Ruto and Uhuru Muigai Kenyatta, when they had their case going to The Hague. That lady, she cried and blessed those two as her sons. When did you, William Samoei Ruto, part ways with Uhuru, and now you send your dogs to go back and go and attack Her Excellency? At her age now, all she needs is to sit and pray for this nation. But I want to remind Oscar Sudi and Ngeno, you are cursed. That is your mother. That is our grandmother. She's the matriarch of this nation. You are cursed. For you just to open your mouth and say those bad things, remember you're also saying them to your own mothers. And so, I want to address one, William Samoei Ruto. If you are tired of serving this nation, if you want to concentrate on the politics, please resign today and not tomorrow. And you have said as the women of this nation, when chaos happens, we are the ones who suffer. Our husbands are killed, our children suffer, we also stay without food. And so we have said no more bloodshed. We don't want communities, being incited against each other, because this is one Kenya and one nation. And Uhuru Muigai Kenyatta is not a president for Gema only. He's a president for the entire nation. So respect the president. And finally, to that team, even if you have no respect for one Uhuru Muigai Kenyatta, respect his position as the president of this nation and commander-in-chief. What are we showing our children? Do you even have moral authority to tell your children to respect you as a father, if you cannot respect the authority that is above you? And I want to ask one, William Samoei Ruto. We see you. Monday, you're in Muranga. Tuesday, Kirinyaga. Wednesday, Nakuru. Thursday, Friday. When do you ever work? When do you ever help the president to work? Or you just go inciting the community against the president? How come we've never seen you when members that you would normally follow you in those meetings, when they abuse the president, we've never seen you condemn them. So don't hide behind a tweet. Do not fool Kenyans. Wake up and tell us what you want, but above all, we want a united nation. And for those members, we are not actually requesting. It is the high time your conscience tells you you need to apologize. And if you don't, God's wrath will deal with you. Asanteni sana. Thank you. Now we hear from Gloria and we close. Then they can do. They can do on the side. Remove the mask. No, it's okay.
Muriega andu a bururi witu. Niĩ ngwenda kwaria ta mutumia Mũgĩkũyũ. Njuge atĩrĩrĩ, athuri a Gĩkũyũ, mutumia wothe warĩ nyina wa mũciĩ, arĩ nyina wa andũ othe, arĩ nyina wa o mwana wa Mũgĩkũyũ. Kwoguo rĩrĩa maitũ wa bũrũri arumĩtwo, nĩ mami wakwa, nĩ mami wa mũndũ ũrĩa ũngĩ, na nĩ mami wa andũ othe ũrumĩtwo. We rĩu wĩcirie, mamiguo angĩrumwo irumi iria irarumanirwo ira, ũngĩigua atĩa wĩ mwanake wa Mũgĩkũyũ? Secondly, ona kĩrĩkanĩro kiugĩte honor your father and mother. Gĩtikwalifayaga nĩ nyina wa mũthemba ũrĩkũ. Andũ othe merĩtwo tĩa mamiguo na thoguo. Bũrũri ũngĩambĩrĩria kwaga gũtĩa nyina kana ithe wa andũ, twerekeire handũ horu. Atumia a bũrũri ũyũ marenda peace, acio othe maria. Kwoguo maitũ wa bũrũri nĩ atige kũrumwo, na mũndũ ũrĩa ũramũruma nĩ irumi, nĩ kĩrumi kĩa Ngai arereherera. Twauga Her Excellency Mama Ngina wa Kenyatta atige kũrumwo tũrĩ atumia, na nĩ atige kũrumwo tũtikwenda arumwo rĩngĩ. Arĩa angĩ nĩ mauga ena gĩtĩo gĩake, nĩ atige kũrumwo. Mama Ngina Kenyatta ũkĩraga ndendaga ona ũhoro wa magathĩti, agathiĩ agateithia makanitha. Ona ndendaga kũmenywo kũrĩa atwara ũteithio. Na nĩ tũĩ ũguo tũrĩ atumia, tondũ atumia aingĩ manamwĩta. Ana agathiĩ na ndekwenda kuoneka, na andũ matiũĩ ũguo, ateithagia thĩni. Kwoguo maitũ wa bũrũri nĩ atige kũrumwo, na nĩ twarega. Na nĩ twarega. Na mũthamaki ndangĩũkĩra ũmũthĩ oke handũ gĩtigai kũruma mami. Ithuĩ tũrĩ atumia nĩ ithuĩ twauga atumia a Kenya, maitũ wa bũrũri nĩ atige kũrumwo. Asante. Tumesema hivi kwa ufupi, we want an apology today, by end of today. If you don't get an apology, sisi wa mama wa Mount Kenya tunaamini ya kwamba ukifanyiwa makelele na wa mama, you are cast. So tutaanza kufanya the 3 relations. We do 3 relations. Kaigerwa bunia kagatihonokaga. That is what Kikuyu says. So we are giving Sudi and Johanna until end of today. After today, we are going to do the 3 relations that we always do as Kikuyus. Na tukifanya hizo 3, wewe umebeba balaa yako na nyumba yako na jamii yako. Na sasa tumejua ile urafiki tulikuwa tunafikiria tuko nayo, urafiki yetu itakufa na itakufa milele. Asanteni sana. Hata ambiwa aombe hiyo msamaha. No, we are going the other side. The women are waiting the other side. No. Is there Kikuyu here? Do you want to do here or we do there? Do here. I sit here. Is there Citizen and Kameme?